Chào mừng quý vị khán giả của đài LittleSaigon TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Hôm nay Chelsea có mình nói là một cái góc khuất hay là một cái đề tài nó khá thú vị. Hôm nay Chelsea mời được hai người đàn ông đến với chúng ta nói về chương trình, mà nói về những cái mà viết tập truyện và đóng kịch ở trên sân, mình nói là cái stage như thế nào. Thank you so much for joining us today. And please introduce yourself. I'm On Nguyen. I'm the director of the play. I'm Chân, I'm the playwright of the play. Thank you. Đây là một người đạo diễn và một người viết truyện cho cái mình kêu là vở kịch đi. Do you guys understand Vietnamese at all? I do a little bit. Oh, perfect. A little bit, yeah. No. Yeah. So can you tell the audience what's the name of the play or the script? I'll let you say it. Colonialism is terrible, but pho is delicious. Oh, so I understand phở. Thì quý vị, cái tên mình nói là cái cốt truyện này nó khá thú vị chút xíu, như Chelsea đã nói, thì một chút nữa mình sẽ nói thêm về cốt truyện như thế nào. Nhưng mà cái tên ở trong cái tựa có chữ phở trong đó là quý vị biết là liên quan tới người Việt Nam chúng ta. Phở is delicious. What brings you to that title? Or is your favorite phở? I mean, food is phở. It's up there. I grew up in Seattle, so we have a pretty good, not like here, but pretty good Vietnamese community. So I grew up eating pho a lot. But really, the inspiration for the show was there was a chef, a white chef in Philadelphia, who had a video on YouTube several years ago that said the title was "If you eat pho with sauce, you're doing it wrong." And I just thought that's a very, very funny way of thinking about food that you don't grow up with. Oh. So I started to think to myself, what is it like to think like that? And so I started going back in time to try to research Vietnamese food and how it got from. There are different theories about how it came about. So I'm trying to think about how it got from French times to today. Wow, quý vị, Chelsea có hỏi là Dustin ở đây có phải thích ăn phở hay không? Thì mình nói là đùa thôi, nhưng mà thực sự là Dustin đã từ một ở bên có thấy có một người Mỹ ăn là người bếp nấu phở, nhưng mà khi mà trên cái title, nên nói là title, cái chữ gì đó cái người đàn ông đó viết lên là nếu mà quý vị ăn phở với lại tương sauce, any kind of sauce, là quý vị đã ăn sai. Thì đối với chúng ta, người Việt Nam và người Á Châu, thì mình ăn phở lúc nào mình phải có tương, như quý vị biết là tương đen và tương ớt. Thì nhưng mà đối với người Mỹ thì ăn phở mà ăn với tương là sai. Thì Dustin ở đây đã đi đọc ngược lại, phải nói là tò mò về cái sự tò mò thắc mắc, mà đã xem xét lại những cái mà lịch sử cũng như là mấy cái cốt truyện ngày xưa, tại sao thắc mắc là nó hơi khác, nhưng mà cuối cùng đi ra được mình nói là từ Pháp đến và Việt Nam chúng ta luôn. Thì bây giờ từ cái đó mà là ảnh hưởng ra một cốt truyện. It's very unique. And I don't know if I'm translating right. But you understand. Yeah. Yeah, but that's very unique. You know, it's true. Like food, it affects our culture a lot. Like we eat food differently from another culture, even though we're like all Asian, you know, Vietnamese, Thai, we eat different. Right. So when I look at the title, I'm like, this is totally Vietnamese. But like, you know, I know a lot of, but right now, you know, with 2023, a lot of American, they don't just, it's not just Vietnamese, but American. I have American friends, Hispanic friends, and they know pho too. Right. They can't pronounce it popular correctly. No. Right. What do they say? Pho. Pho. Do you eat pho? And I'm like, but that's close as I can say. Some people say something like different, like I don't even know what you're saying. I have no clue. Yeah. Or I love it when they call bun sale a taco. Oh yeah, the Vietnamese taco. The Vietnamese taco. I had a Vietnamese friend who tells a coworker, "Do you want Vietnamese taco?" But it's from a Vietnamese man. Right. I think I saw it at a Vietnamese restaurant. They called it a taco. And I like what I feel like it's closer to a crepe, maybe. Yeah, it is very, but a Vietnamese taco. I was like, that's so funny. But you know, in the future, they can do a Vietnamese taco as bánh xèo. Yeah, why not? Like a taco. Yeah. There's taco ice cream. This is what I'm saying. Yeah. It's my favorite, so it's good. Yeah, but back to the story again. Yeah. And so we know that inspired you, but in the story, the theme, the plot, what stands out the most, so we can share with the audience? Okay, so it takes place in 3 different time periods. The first is in the 1890s in the North, when the French were the colonizers. And the second scene takes place in 1999, before Bill Clinton came to Vietnam. Oh.
And Right as the borders were opening up. yeah. yeah, and the third scene takes place in Brooklyn, New York, in present day. Oh. Yeah, so it's 3 different time periods. We have a cast of 4 who they all play all the different parts throughout the different time periods, and we like to say that there are 3 Vietnamese women characters who are the soul, the spirit of the play. That if you think about it, I like to think that if when I was doing research, I asked my my friend who's Vietnamese about eating pho in Vietnam and what are the people that serve it like, and she said, oh, they're usually women who have a very Aggressive aggressive behavior. attitude. Yeah, yes, that's a great way of putting it. Yeah, It's my great. Yeah. It's my aunt. You know. yeah. Yeah, we'll talk in the end. When the last 10 minutes, we'll talk about phở drama. Okay. Exactly. Yeah. Exactly. Quý vị Trauma. Yes. Thì Chelsea có hỏi Dustin ở đây là cái người viết cốt truyện như thế nào, từ đâu là khi mình viết cái cốt truyện chính ở trong cái cuốn truyện, mình nói không phải cuốn truyện mà là cái việc cái chuyện kịch nó như thế nào, thì Dustin có nói là khi mà ở trong cái viết cái đó, mình viết cái cốt truyện đó là Dustin viết ra 3 chỗ khác nhau, nhưng mà 4 người đóng. Yeah. Nhưng mà 3 cái chỗ khác nhau. Mình bắt đầu từ miền Bắc, cái thời mà lúc mà Pháp ở thời chiến tranh hay là thời during the time of war time, right? No, it's After. When it was Indochine, when it was Yeah. Indochina, right? So that was in the 1800s Yeah. when the French were colonizing that Right. area. Yeah, I didn't want to say war. Yeah. I didn't want to say took over, but Yeah, yeah. yeah. Thì cái thời đó là Pháp với Việt Nam, cái thời 1889. yeah, 1000 can't even speak that I the know. year, but it's cái thời đó là thời Pháp vô. Rồi sau đó mình là cái phần thứ nhì là cái thời mà Bill Clinton trước khi qua Việt Nam. So 1999. Yeah, rồi xong sau cái phần đó là mình bắt đầu cái chuyện mà chính khúc nằm đó là ở bên New York, Brooklyn, New York. Mình nói là 4 người đóng, 4 người diễn viên đóng nhau. Thì Dustin cũng có hỏi những người bạn là người Việt Nam, khi mà là cái những người mà quý vị đang vỡ là những người Việt Nam, người tiếp viên, hậu bàn, họ như thế nào. Thì mấy người bạn nói là họ rất là, như Chelsea nói, một cái từ mà mình nói là hung dữ. Mình nói cái từ không phải là hung dữ không, mình nói là rất là thô bạo, rất là, mình nói là nhưng mà quý vị nào cũng biết rồi, ở đây mình ăn phở thì có những người tiếp viên rất là dễ thương, nhưng có những người họ rất là bận rộn, giống như họ hỏi xong họ đi, họ không có nhiệt tình như mình đi vô quán nhà hàng Mỹ. You know, like when you go to American restaurant, the service is so different from the Vietnamese restaurant. Yeah. That's how I'm a big comparing thing. it. Yeah. Like they're bold. They're very bold. The Vietnamese, right. like I said, they don't have the time. They take your order and they Yeah. leave Let's immediately. get to work, man. 3.5 star rating. Yeah, so when I have a problem whenever I go to Vietnamese restaurant most of the time, Right. or even American, but 99% of the Vietnamese restaurant, I just want my hot water. And it's like, we're boiling it. It's like the whole day, the whole night. Like, where's my hot water? I just want it's simple, my hot water. So my friend noticed. So the first thing whenever we go, who ordered me hot water first. See, they know. Yeah, because they never showed up. Yeah, they never will. So that's, It's not on the menu. it's not on the menu, Yeah. right? It's a secret menu. Right. But when you go to American restaurants, immediately they will ask you first, what do you want to drink? And then they might forget, but at least they bring it over. For Vietnamese place, I'm like, can I have a hot water like 10 times? And okay. And I'm like, what do you want again? Right, exactly. But yeah, back to your They story. can't charge you for it, so they don't know what to do with it. Oh, is that the reason? But yeah, back to with you. Yeah. Is pho your favorite too? Or Oh man, I mean, my mother's pho is my favorite. That's true. Right? Yeah, but I love pho. It's so good, right? Yeah. So back to the story again. So what are your feelings, your emotions during the time you write the story, the script? Okay. Well, I wanted to make sure that I think so many stories from the American perspective are always about the American War, and I wanted to make sure that we're not centering it so much. I wanted to try to get into the imagination. Even though the play is in English, what we do, which I think is pretty fun, is that when back in time, in the first 2 parts of the play, the Vietnamese characters are using English to stand in for Vietnamese, so that a Western audience can understand what they're saying,
and it makes the Vietnamese people the normal people, and it makes the Westerners the foreigners. So that when the Westerners are speaking Vietnamese, they're speaking like baby talk. So we have 2 Vietnamese actors and then 2 white actors, and then so in every scene there are 2 Vietnamese characters, right? And then in the first 2 scenes, when the Vietnamese are speaking to each other, when they're speaking Vietnamese, they're speaking in standard English, like the way I'm talking right now. But then when the other characters are speaking like French, the first one they're speaking French. Oh. Whenever they speak French, they speak in a funny French accent. Like a cartoon. So like a cartoon French accent. And that's when you know they're speaking French. And then when they're trying to speak Vietnamese, they speak in like broken, you know, baby Vietnamese, right? Like they're speaking in English, they're like broken English. Right. So the tables are a little turned. And the Vietnamese character's like, why are they talking so silly? Oh. You know, like, so it's interesting to turn the tables so that, you know, for the audience to kind of see it from the other point of view, right? How you might, you know, when people say, you know, when I grew up or something, when someone thinks that the Vietnamese language sounds funny to them. So in this world, it's the French language that sounds funny, right? And then when someone who's very educated, but they don't speak a lot of English, how they might sound like they're speaking maybe grade school English, but they might be brilliant people. It's just they don't understand. They're not fluent. So on this version, it's the French that sound like babies as they're trying to speak Vietnamese. So the tables are turned. And in part 2, they're Americans. They're not French. They're Americans. And again, they speak in like this ridiculous Southern accent, like Mater from Toy Story? Cars. Cars from Cars, right? So it's like such a silly Can you pretend? accent. Can you talk like them? I can't do it. You can do Yeah, it. it's like Easily. Vietnamese food, you know, like that really, like that. Yeah, it's Vietnam, that kind of way of talking. Like Texans, like. Yeah. It's cute. Let me translate that. If I remember, but Sure. I try. Quý vị, nãy cho câu hỏi là cái vở kịch này ở trong đó khi mà Dustin viết cái kịch đó thì mình cảm nhận như thế nào? Thì hồi nãy là you go by one. Yeah. One. I'm just like you sound like. Khi mà mình trong cái vở kịch này đó, cái lúc mà đầu tiên là mình nói có người Pháp, thì khi cái người Pháp nói chuyện đó thì những cái ở trong đó có 4 người đóng, mỗi phần là có 4 người, thì có 2 người Pháp và 2 người Việt Nam. Thì khi lúc mà 2 người Pháp nói chuyện á, thì cái 2 người Việt Nam á, nhìn giống như mình đứng cái phía cạnh khác, mình thấy 2 người Pháp nói chuyện nhưng mình không hiểu, thì là hai cái người mà nói tiếng Pháp á, phải nói chuyện như là họ nói tiếng Pháp để mà giống như không rành không rõ như kiểu cartoon là hoạt hình, thì để cho người Việt Nam nhìn là 2 người nói tiếng gì vậy. Và khi đổi ngược lại 2 người tiếng Việt Nam nói tiếng mà nó không có rõ thì giống như người Pháp nhìn lại nó mấy người này nói tiếng gì vậy, thì nó cố tình mình dựng lên cái hoàn cảnh mà giống như là những người kia nói gì mà mình không có hiểu, để cho nó vui thêm cái mình nói là cái energy mà vui. Khi mà đổi lại cái phần thứ nhì là 2 người là 2 người Mỹ và 2 người Việt Nam thì cũng như vậy luôn. Thì hồi nãy Chelsea có nói Dustin giả bộ nói chuyện như là 2 cái người nói như thế nào, thì mình nói là 2 cái người Mỹ đó nói chuyện giống như là rất là nặng cái giọng mà giống như là mình nói là western là cái dạng như cowboy, nhưng là thì mình nói là cho nó hay cho nó vui vậy đó. It's very unique. Yeah. Do you love to watch a lot of cartoons? yeah, that's part of it. Okay. Growing up, that did a lot. I think it's very important because so many Asian stories a lot of times in the West they don't treat Asian people as people. So I think it's very, very important. Yeah, in his story, at least at the first part, the French becomes the foreign. Right. Right. The Americans become the foreign, right? And they're struggling talking, and they're having a hard time communicating. And so it's fun. It's also so much fun. Thank you. So. I want to ask, is this politics related? There's definitely politics in it. It's also very much universal about how hard it is to communicate and how much we have in common. I think it's on both sides of that. I think it's like whatever happens on politics level, that people go on regardless of what happens. And real people, how things change, but a lot of times the people that
wherever they live don't, but they still have to react to what happens. So that's, in other words, like I think in part 2, we have a lot of people. The characters didn't necessarily remember a lot about the American War, and there are parts of their lives which are affected by it, but it's not like they are necessarily. That doesn't define them as people necessarily. Thank you. Yeah. Thì cho sẽ câu hỏi là mình nói về cái câu chuyện này có liên quan đến chính trị hay không? Thì hai người đàn ông này của chúng ta đã trả lời là nó cũng có chút xíu, nhưng mà nó không phải là vấn đề mà nó nặng, giống như là mình nói là giống như là ở bên hoàn cảnh là giống như là ở bên những ngày xưa. Mình nói về là thời chiến tranh, và cũng như là Dustin có nói luôn đó là ở bên mình nói là Western, là ở bên cái khu vực đó thì họ không coi người Asian này giống như là giống như mình chỉ là người nhỏ bé thôi. Giống như ở đây cũng vậy, có những khi mà mình nói đến đâu đó, có những nước hay là những chỗ nào đó coi người chúng ta, người Việt Nam hay là người Hoa hay là ai cũng vậy đó, người Á Châu rất là bé chứ không có được tiếng nói nhiều. Giống như right now the Oscar, người Việt Nam của chúng ta cũng cuối cùng thắng rồi, và người Hoa Kỳ cũng thắng. Thì nó có một cái chúc mừng là người Á Châu đã vươn lên rồi khi mình nói đến điện ảnh. So it's amazing to see you guys are, you know, So incredible. Asian right now. We're standing up. We're actually rising. So Yeah. it's huge. That's It why is you're going to politics host the Daily Show in New York, in New York. Chelsea. Yeah, the Chelsea show, the morning show, the late night Yes. show. But yeah, that's why when I read the title, the first thing that popped in my head is this politics. Is this race? You know, could be. Is it related to racism? And then as I saw on YouTube, I saw an American man cooking pho. So I would think like most likely pho is from Vietnam, and it would be more like people like to assume like, you know, it would be a Vietnamese person, woman or man. Most likely a Vietnamese woman will be in the back cooking. So, but then you're when I saw about American men's cooking, it's normal nowadays, but in parts of me, the culture related, it's so strong. Like, oh, why are we having an American man cooking? Oh yeah, so Pho? that's Yeah. the first scene where he's French, right? He's not making pho, he's making pot de pho. So he's making. Oh, okay. So doing the research, it's very funny because trying to find out how pho, the history of it, nobody really knows. But what's so interesting is a lot of Western writers think, oh, the French was the inspiration for it. Oh. And then you have some other Asian scholars who go like, well, maybe there's a Chinese link to it. But then you have some Vietnamese scholars who go like, no, we actually have evidence that it might have been the Vietnamese. Right, from like a soup from the north. Yeah. So nobody really knows. But I think that even my approach was to say that even if you think that the French did it, was the inspiration, that doesn't necessarily mean that the Vietnamese didn't add their own twist to it to make it. Oh, interesting. I didn't see history I know. and facts. Yeah, and then quý vị nãy Chelsea có nói là tại sao mình thấy nếu mà khi mà Chelsea coi lên YouTube có thấy một cái phần nhỏ thôi giống như về cốt truyện, thì thấy có một người Mỹ, nhưng mà mình nói là cái vai đó là vai của đóng vai người Pháp, thì anh ta là người nấu phở. Trong như Chelsea thấy nhìn coi mình search nó từng clip đoạn nhỏ thôi, thì mình như Chelsea tưởng là người đó là một người Mỹ hay là người Hoa Kỳ nấu một tô phở, nhưng mà mình nói đây là cái người đó là người Pháp. Nhưng mà cái rồi xong kế bên có một cô người Việt Nam cũng nấu luôn một phở, thì cái cô đó mới là nấu phở, còn cái người đàn ông đó không phải nấu phở nhưng mà nấu một cái món nào đó. Rồi xong, nhưng mà lịch sử ngày xưa có nhiều người nói là phở đến từ Pháp, là chúng ta người Việt Nam chỉ có một cái là mình nói sự ảnh hưởng từ đó. Nhưng mà theo như Dustin đã đọc và research coi những cái tài liệu ngày xưa, nó là phở, cũng như là quý vị cũng biết là phở Bắc, là phở đến từ Bắc, nhưng mà tô phở Bắc nó rất là different. It's very different from the phở right now. Phở Bắc it's like very like plain. Right. So originally we know it's from the north. Right. Yeah. Yeah, we talk about that. Yeah, She talks we about talk that about it in the show. play. You also bring up something that's very interesting, is that I have this thing that I think about a lot, is that when so much of food is traditionally made by women, but then when it becomes a professional thing, then it becomes very, very male-centric. Right. So that's something I like to think about that runs throughout the play, is like, how do we go from something where it's traditionally for women, but then it's taken seriously when it's an art, it's with men. Yes, I agree.
I've seen a lot of male chefs on my show. I had one on my show before too, but there's more of that. But it's like that's the thing. I don't know. I didn't tell you guys the name of the show. It's called Góc Khuất, meaning hidden corners, things people don't know. And a lot of things people like to judge or assume. The first thing is women are the one who's behind the kitchen cooking. And like we know is most likely, like you said, at this level, the man does it more. But people still think the woman is the one who's supposed to be at home cooking. Right. Right. So there's a lot of things like I can relate to your script, your play, right? A lot of things people still judge nowadays. Like people don't. They're not, even though it's 2023, but we still have our mindsets to certain things that we assume already in our head. Right. And then why, when it reaches a professional level, why does it have to now be a man? Right? Yeah, why is that? Right, exactly. I think men are more creative in a certain ways when they tried. They're better at marketing, maybe. Right. I'm not sure. Well, I think it's, I don't know, maybe Yeah. women nowadays, that's the thing too, huh? Why. Well, I think that when you start a restaurant, it takes a lot of money, and I think that banks trust men more than they do with women. that's one thing I think. That's true. Yeah. Or because women, we cooked at home already. We don't want to go work the whole day. That's exactly. Yeah, you imagine that. You work, you cook, and then you go home, you cook, and then you cook everywhere, and it's too much. Yeah. But men chef, I don't think they cook at home. That's hilarious. Imagine that. Maybe once in a while. Again, back to the story. Why earlier I said pho drama. Right. Because everywhere now there is a pho place. I should not mention the name, but people know. Whoa. Everywhere. And especially when you talked about customer service. It is true for a fact that we had a Vietnamese pho restaurant around here that the service is very, I'm not going to say rude, but very aggressive, very harsh. She doesn't care her customer wants anything, and we know, a lot of people know too, very straight on point. Right. And even over Asia, there's a lot of boss owners. They don't care what they want because they're so confident with their food. Right. And people still come for the food, or maybe they're addicted to that, being yelled at, scolded at. Yeah. Yeah. Bring some childhood memories. Right. Mom's food at home. Yeah. Eat your food. Maybe. But yeah, for you. So what makes you go like all the way to this? Like you're in it. Right. I mean, I feel really lucky. I mean, we did this show up in the Bay Area, up at Berkeley, and then we're doing it here now, and then we're going to do it again in Oregon. Wow. So it's a rolling world premiere, and as each production, the play continues to keep evolving. And so I feel really lucky to be part of the journey. I thank Dustin so much for trusting me to be part of the journey. So, but yeah, I think you were saying earlier, there definitely is politics involved, right? Like when the play begins, you meet, the first person you see is the Vietnamese sort of servant, right? And he's like setting up the tables, and then he walks out, and then you meet the French chef and the woman of the house, sort of the boss of the house, right? The owner of the house. And then you learn very quickly during their dialogue that he has to serve her, that she's the boss, and it's his job to make her happy. But then you meet, then Nguyen, the character's name is Nguyen, comes into the picture, and it's very much clear there's a difference, between an employee and a servant. We had this conversation in rehearsal the other day about recognizing that when the chef lets the boss down, he might get fired. But when the servant lets her down, he might get whipped. Oh. Right? So it's like a very different scenario. Oh, wow. Yeah, So that's the world of that play. Even though the play doesn't have those moments in the play, Right. that's what's at stake. Yeah. Right. I'm thinking like the way how you treat your boyfriend, you treat your husband different. Right, but you can have both at the same time. Yeah, right. But yeah, so hồi nãy cho sẽ có hỏi là Oanh tại sao mà
mà mình đã hết mình với lại để mà partner up với lại Dustin trong vở kịch này. Thì anh Quan đây có nói là khi mà anh làm thì anh rất là may mắn để mà hợp tác chung, vì cái này là mình đi làm mấy tiểu bang rồi, chỗ khác rồi, và sắp tới mình sẽ qua Oregon nữa. Và mình có nói với cốt truyện hồi nãy, như là anh Quan đây có nói là khi mà cái vở kịch đầu vô mình thấy là một người chủ nhân là người phụ nữ, và mình thấy có một người là người hầu là người đàn ông, và một người nhân viên làm. Thì cái sự khác biệt khi mà mình thấy được cái người hầu và cái người nhân viên, hai cái khác biệt rất là nhiều. Thì khi mà cái người hầu họ làm gì sai đó thì là cái người chỉ sợ là bị cô chủ nạt hay là cầm cái roi đánh thôi. Còn khi mà cái người nhân viên mình làm sai á, thì sợ bị đuổi. Thì Chelsea có vừa rồi có chọc nó là thì giống như là khi mà mình đối xử với lại người bạn trai và người chồng, hai cái sự khác biệt. Trong mình cười mình giỡn thôi. Thì mình nói là khi mà quý vị mà coi xem được á, thì quý vị sẽ thấy được mình không có nói rõ, khi mà cái vở kịch mình không nói rõ, nhưng mà cái hành động mình có thể thấy được cái sự đối xử khác nhau với từng người. So I'm saying like in the way that when you see the show, you can see the different perspective of how you treat other people when you treat a servant and you treat an employees differently. Yeah, but that's very unique. Like I said, there's not much talking or monologue through that, but you can see the way you treat the actions. Yeah, you see what they're concerned about, right? So, and then what's fun about part two is they're different characters, but the Vietnamese woman now, she runs her own pho cart. She has a reputation for having the best pho in Vietnam, and then she meets these Americans who are there to open up a Burger King. Oh. Yeah. And they want to taste her food because they want to make their burgers, good to the Vietnamese people. And she can see, like, that whole act is about her recognizing when the borders open, like how much competition and how much her world will change when the borders open. Wow. 1999 was when Burger King was the second foreign fast food company after KFC that came in and tried to open up restaurants there. So it's another kind of invasion in a way. Right, you're like a walking encyclopedia now. You know the dates of it. That's good though. You know what? It educates us when you write. And you're sharing with us. But thì mình nói về cái phần số 2 khi mà tại cái vở kịch này là nó chia ra như mình nói là có 3 sections or how many parts? 3 parts. Có 3 đoạn khác nhau. Thì cái đoạn thứ nhì là cái cô chủ mà mình nói từ khúc đầu á, cô ta đã bây giờ giống như là có thêm khi mà bán phở đó, cô ta đã khá hơn rồi. Mình nói từ chiếc xe push a cart, từ chiếc xe như mình nói là xe hủ tiếu đi, và nên xe phở. Rồi sau đó cô ta bắt đầu có khá lên, người ta nổi tiếng rồi, ai cũng biết đến hết. Thì những người Mỹ họ đến với cô ta và họ muốn cô ta hợp tác để mà bán Burger King. Thì mình nói là 1999 là cái lúc đó thời gian là Burger King đang phát triển, là cái lúc này là Mỹ và Việt Nam đã mở cái đường, mình nói là mở, có thể là móc nối qua lại được với nhau rồi, thì có thể hợp tác lại. Thì những người Mỹ đó muốn cô ta ủng hộ để mà chia sẻ, mình nói là quảng cáo giùm cho những người Mỹ những cái Burger King là burgers, là bán như là thực phẩm mới, để cho người Việt Nam chúng ta biết đến đồ Mỹ chứ không phải là chỉ ăn phở không. That's different. Yeah. And then in part 3, which is present day, we're in like a bougie hipster New York restaurant where they're serving pho at $45 a bowl. What year is that? Yeah, right. We've seen worse. We were up in the Berkeley area. There was a bowl of pho that was selling for $99. What's in there? Gold? A whole lobster. Yeah. Oh, okay. Yeah. Whole family in whole one month. It was big enough for like 3 people. No, but didn't it have gold sprinkles in it too? They should. So, yeah, I think it did. Yeah. But in the part 3, so it takes place in this hipster restaurant, and they're being served a $45 bowl of pho, and they're being told that they get no condiments and no sauce because it's already perfect. And then they ask for the chef, and the chef is white. So that's where the story goes for part 3. Oh, wow. Thì cái phần 3 nó rất là lạ, nó rất là còn cái là quý vị bây giờ là như Chelsea nói khúc đầu hồi nãy mình là 3 chỗ khác nhau. Là khúc đầu là mình nói lúc đó thời gian có Pháp là 1980 89. Yeah, thì thời xưa. Rồi cái phần thứ nhì là khi mà Mỹ cái Burger King là 1999, là cái phần thứ 3 là ở New York, Brooklyn ở New York. Thì cái thời đó là thời năm nay là năm 2023.
Là vì bây giờ rồi xong rồi những khách hàng bước vô một tô phở là bán 45 đồng. Thì nhưng mà xong rồi họ không được ăn tương, không được ăn gì hết. Sau đó rồi những người khách hàng hỏi tại sao không được ăn tương hay là ăn cái gì đó, xong rồi cái người đầu bếp bước ra là một người Mỹ, thì anh ta nói là cái tô phở đó nó là đủ mùi vị rồi, perfect rồi, không có cần một cái vị nào khác vô nữa, mà một tô phở 45 đồng. The comedy ensues. Wow. And then did they eat that? Or how? We'll have to see. Oh, we can't tell you the story. Cho chị hỏi vậy cái vở kịch đó là những người khách đó có ăn hay không? Thì hai anh chàng của chúng ta nói là không được ăn, không biết, quý vị lại đón xem mới biết được là cuối cùng chuyện gì xảy ra khi một tô phở 45 đồng mà không có được bỏ tương hay tương phở hay tương ớt gì vô hết. Thì I do know someone, I do know a friend that he does not eat with any sauce. He said it's perfect the way it is. And I looked at him weird. It's But still relevant. he gets the choice, right? That's the difference. But what I hate the most is he would squeeze lime in there. In his spot. That's a condiment. Exactly. This chef would not let him even have the line. And then he nearly squeezed my. I'm like, that's not Santa. You're not. But I understand. So we all have different ones. But this pho, nothing. Nothing's really. It's perfect as it is, according to the chef. According to the chef, right? Yeah. Thì Chelsea có nói là mình thực sự là mình có quý vị muốn biết là cái tô phở cuối cùng là ăn như thế nào mà không có được bỏ gì vô hết, thì Chelsea có nói là Chelsea có bản thân biết có một người là ăn phở không bỏ tương, không bỏ tương ớt, không bỏ gì hết, nhưng mà chỉ vắt chanh vô thôi. Nhưng mà vắt chanh đã là nếu mà đối với là cốt truyện phim đó là bỏ vắt chanh như là phạm luật rồi, vì ông cái đầu bếp của cốt truyện này là không cho bỏ gì hết, dù tương phở hay không được vắt chanh nữa, thì nó là một tô phở như người đầu bếp nói là đã đủ perfect rồi. Yeah. And so the Vietnamese character in that scene says that's not okay. Right. That pho is about having the freedom to make it the way, you know, that you want it. Right. And so it becomes a little funny conversation about pho and politics and all of it. It's really hilarious. All right, because now here too it's different. Yeah. Yeah, but that's unique. Yeah. Thì như mà mình nói hồi nãy là khúc cuối đó là bắt đầu những người khách hàng đó mới nói là phở là nó phải có một cái như là mình nói là mình muốn cái người khách muốn ăn như thế nào thì tùy người khách, nó phải có một sự tự do, là muốn chấm gì cũng được hết, ăn theo. Nhưng mà đối với ông đầu bếp đó là không được gì hết. Thì là bắt đầu mình nói là bắt đầu chính trị nằm ở trong cái đoạn cuối. Bắt đầu là quý vị hãy xem và mới biết nó như thế nào. What are your thoughts? Why do you do that? It's so evil. Well, It's funny. but I think that when you're talking about food, there's a sense that when it gets to a certain level of fancy, then people, when they treat it as art, they make these decisions that if you grew up eating a certain kind of food, you wonder, is it getting away from what makes that food special? Right. I think that's a very interesting conversation. Yeah, I mean, it is interesting. It's not like a clear answer, right? Because the way he wrote it, the chef went to Vietnam to learn how to make pho. You know, was very trained and has been very educated and very trained. And he wants to create Vietnamese food. He wants to raise Vietnamese food. You know, like the way Italian food has gone from like cheap pastas to going to like a Michelin star, you know, Italian restaurant where you're spending so much money. He wants to raise Vietnamese food. But $45 and you cannot even add your sauce. That's what she said. Exactly. Oh, Yeah. That's exactly a line from the play. Yeah. that's so real though. You wrote it. Yeah. Well, Thì Chelsea hỏi Dustin đến đây là ở đâu mà có ý tưởng đó, vì thực sự nó hơi đối mình là như Chelsea hỏi là hơi evil, là hơi ác chút xíu, là khi mà là sao mình ăn mà mình không được bỏ gì hay vô hết, nhưng mà một tô phở lại 45 đồng nữa. Thì là mình nói là cái này là cái chỗ đó bắt đầu nó nằm ở là như mình nói là chính trị nằm đó, nhưng mà có cái vui của nó là khi mà như Chelsea hỏi lại là tại sao mà 45 đồng không được ăn gì hết, thì cái câu của mình Chelsea nói nó cũng nằm ở trong cái vở kịch này luôn. Thì như mình nói là phải, nó hay một cái là như mình nói là khúc đầu những cái lý thú nào mà đã inspire, đã có ảnh hưởng đến cái cốt truyện này là Dustin đã đi và thấy những cái câu đó từ một ông một tiệm đó nói là khi mà nếu mà ai mà bỏ tương hay là gì vô phở hay là đồ ăn á là đã ăn sai cách. That's where you get the inspiration from. If you put sauce in your food or in phở, it is the wrong way.
Yeah. wrong way. Right. And then he complicates it, right? So the chef's business partner is a Vietnamese male character, right? So he's helping fund this, and so that becomes an argument throughout all three parts. So in the first part, in the French part, there's the Vietnamese male character who works for the French house, who's trying to convince his friend to come get a job there because she needs the job, but she doesn't want to have anything to do with the French. And so you have someone who's saying we must work with them, and someone who's saying why, right? And the same thing with part two. So in part two, the Vietnamese female character has perfectly happy with her business doing the pho cart, and he's trying to convince her we need to bring in the tourists. Right, and in the same with part three, she's sitting there with a bowl of pho, going, "What do you mean I can't have any sauce?" Right. And he's the one that's investing in that shift. Wow. So it's an interesting, dynamic all through the parts. Right, because I know like the North, their pho is very plain. They don't eat with sauce or anything. Yeah, nothing. It's all. That's the argument. What? Again, $45. Yeah. But wow, it's very. I'm curious what it's like, and wow. Imagine if you're eating pho and while you're watching the play, Right. and then all of a sudden someone tell you, "Do not add in your sauce." How dare they? Right. Well, it's good, So we do have like a few minutes left, like 4 or 5 minutes. So before we're going to end the show, is there anything that you want to tell the audience, or any struggles you guys had during the time you guys putting this together? Struggles. A lot. Well, in Berkeley, they put us up in the same Airbnb. Oh. Yeah, So- because he lives in New York. Yeah, I live in New York, and so we were actually living in the same apartment. And then he would sometimes, I'm trying to relax and watch TV, and like in the middle of the night, he'd say, "Oh, I have an idea." It's always worked. He's right. He's right. Did he yell at you for texting late at No, night? no, he's very nice. He's very No, nice no. when he gives me. I got feedback. yelled at one time What for what? for texting someone at 12 a.m. That's early. Right? It's like, Chelsea, please, next time. If it's urgent. I'm like, it is urgent. Well, in my head, it is urgent. But to me, it is. But it's not urgent. But You should have said, well, put it on silent if you don't want text that's messages. why I said you didn't have to reply. See? But then he was like, it's funny. But I do that. I'm very random. Right. Well, again, like, it's good that you're actually fully passionate about this. You don't even sleep. See? Oh, well. That's what it is. Right. Yeah, very, very different philosophies. Very, very He doesn't think I need sleep, but Yeah. Well, thank you again. And anything to the audience or supporters during the time? And how long did it take you guys to put this together? Oh, You've been working on this. I've been working on this since 2017, 2018. Yeah. Wow. Off and on for a while. It was developed in a lot of places up in the Bay Area. So you changed the price of pho right now too. It's true. Sorry, It used to be sorry, $25, but over time it's now $45. Oh, so the play changed the price. Yeah, it keeps on going up. Yeah, I've only been with it since 2021. We did a reading of this during the shutdown. So it was hard to do theater when everything had to, Right. when we were all shut down. So we actually did this live on Zoom Right. with 4 actors, and we did a reading of it. And then we were so happy with it. We partnered with these different theater companies, and now we're doing this 3-show tour. Right. But yeah. And how about your supporters? Oh, we've gotten like a lot of good reactions from a lot of different Really, yeah. backgrounds and age groups. They seem to really. Yeah, it really was get listed as one of the top 2022 shows in the Bay Area. And then the sales for this show right now has been fantastic. That's good. So yeah. And then it will be aired locally. I mean, not aired, but played Yeah. locally In here? Anaheim. In Anaheim. Yeah. Previews start this Friday. And it'll run for 5 weeks. Where at? Chance Theater in Anaheim. Oh, that's great. Do you want to talk about that before we end the show? Sure, it's WW Chance Theater. It's Anaheim by the La Palma and Imperial Highway off the 91 freeway. And so it's www.chancetheater.com. And we've got community partners that are part of this production. So we got Vala is part of this, is one of our community partners.
Rainbow is part of and VVC or VCC. It's Creative Collection is part of it too. So, Thank you so much. Unfortunately, we're out of time. So before we end the show, do you want to say bye to the audience? Goodbye. Cảm ơn quý vị. Thank you so much for joining the show. Cũng như cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho show ngày hôm nay. Thì chúng ta đã không có đủ thời gian để mà nói thêm. Thì quý vị nào có những thắc mắc mà muốn coi show, mình nói là cái này như dạng kịch vậy đó, để mà đóng trên cái stage thì là người thật đóng luôn, chứ không phải là phim mà mình chiếu lên. Cái này là những người đó xin đóng trên đó, giống như mình đi coi kịch vậy đó. Thì quý vị nào có thắc mắc có thể lên trang mạng như hồi nãy mình có nói, để có thể chạy dưới chữ trong cái show này. Thì quý vị xem có thể lên coi và coi cái giá tiền bao nhiêu như thế nào. Thì show sẽ chiếu được khoảng 5 tuần ở Anaheim. Rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều, và mong là hy vọng là có thể I want you guys to be more and more successful in the future. More shows. Maybe next time bún bò Huế. Yes, I agree. Yeah, I agree. not just phở. But thank you so much Yes, again. thank you so much. Rồi rất cảm ơn quý vị nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.